Hi student, today's we learn the General Science Standard 7, chapter number 1, the living world adaptation and classification, the explanation of the question and answer means exercise number 1. तर आपण यामध्ये एक्सरसाइज इन सिम्पल वे अँड सिम्पल इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर यामध्ये फर्स्ट गेले टू पहा द रीड द पॅराग्राफ अँड आन्सर द फॉलोइंग. सेकंड आहे फर्स्ट आहे वाय इज माय द स्किन व्हाईट अँड थिकी अँड वाय इज देअर इज द थिक लेअर ऑफ द फॅट अंडरनीथ. त्याचा आन्सर आहे द पेंग्विन लिव्ज इन द व्हेरी कोल्ड पोलर रिजन अँड इट्स द अँड द थिक skin help the blend with the snow surrounding and the reduce heat loss. The thick layer of the fat under the skin act and the insulation and keep the body warm is the extremely cold temperature. Second विचारलेलं आहे तुम्हाला why do you we live in flocks sticking close to each other. Penguin lives in the flock and they stay close each other to protect themselves and savor cold winds. The behavior help the conserve body and heat also protect them from the predator. See second third विचारले तुम्हाला which is the geographical region to the inhabit why. Penguin inhabit the polar region. This is the because the body structure and thick the layer webbed toes and the white color in the specially adapted to the survive in icy and the snow condition. Fourth विचारलेलं आहे which adaptation should be have the enable to the live permanently in the polar region and why. त्याचा आन्सर दिले तुम्हाला टू लिव्ह परमनंटली द पोलर रिजन अँड द ह्युमन शूड हॅव द थिक अँड इन्सुलेटर क्लोदिंग हाऊस अँड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रीम कोल्ड हाय एव्हरी फूड टू प्रोड्यूस बॉडी नीट अँड द हीट अँड द अडॅप्टेशन ऑफ नेसेसरी टू सर्वाईव्ह फ्रीजिंग टेम्परेचर अँड स्ट्रॉंग कोल्ड विंड्स. थर्ड क्वेश्चन विचारलं आहे हू इज लाईंग गिव द करेक्ट रिझन. कॉक्रोच आय हॅव फिक्स 5 legs. नो, cockroach is the 6 legs not 5. Hen, the toes are wedded. Hence, these are not wedded. Embedded toes are found in the aquatic bird like the duck. Cactus, my fleshy green part of the leaf. In cactus, the fleshy leaf part is the stem, not the leaf. तो leaf नाही ते stem आहे. Leaves are modified into the spine. काट्यामध्ये रूपांतर झालं असतं पानांचं. Write the paragraph about the adaptation and refresh each statement. There is a extreme heat in the desert. डेझर्टमध्ये हीट का आहे तर डेझर्ट एक्सपिरियन्स एक्सप्रेस heat and very little rainfall. Plants like the cactus like the thick stem and they store water leave the modified into spine and reduce the water loss. Animal like camel can survive long period without water. Grassland are the lush green because due to the grassland receive the moderate rainfall. Plants grow easily due to the fertile soil. Animal living here and the strong लेग्स. तर तुम्हाला यामध्ये खूप सुंदर असं एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. सगळे क्वेश्चनचे तुम्हाला उत्तर इथे दिलेले आहेत. कॉक्रोचला 5 लेग्स नाही आहेत. हेन त्याचे टोज वेडेड झालेले आहेत. कॅक्टस इज नॉट द लिफी पार्ट, दिस इज द स्टेम. आणि गिव द रिझन तुम्हाला विचारले आहेत. सगळ्या प्रश्नांची उत्तर इथे दिलेली आहेत. तर अशा प्रकारे संपूर्ण स्वाध्याय तुम्हाला एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. तर चॅनलला भरभरून प्रतिसाद द्या, लाईक सबस्क्राईब शेअर जरूर करा आणि हा व्हिडिओ आपल्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणीपर्यंत जरूर पोहोचवा. प्रश्न आणि उत्तरं म्हणजे संपूर्ण एक्झरसाइज तुम्हाला एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. चला तर मग अशाच आपले नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला भरपूर प्रतिसाद द्या, सबस्क्राईब लाईक शेअर जरूर करा. भेटत उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, सी यू. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही वरती पाहू शकता. ए दिलं आहे वाय इज द कॅमल कॉल्ड इज द सीप ऑफ द डेझर्ट. डेझर्टमधलं वाहन का म्हटलं जातं. द कॅमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डेझर्ट बिकॉज वी कॅन वॉक इझिली ऑन द हॉट सँड, travel long distance without the water and carry heavy load. Its body is well adapted in the desert life. How can plant like the cactus and access like acacia they like desert with the saccharine water? Because the plants like the cactus and acacia has the deep root to absorb the water and thick stem to store water. Leaves modified into the spine to reduce evaporation. नेक्स्ट विचारलं व्हॉट इज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द अडॅप्टेशन अँड ऑर्गॅनिझम अँड देअर सराउंडिंग. हा क्वेश्चन आहे, त्याचं उत्तर दिलं आहे. अडॅप्टेशन्स हेल्प द ऑर्गॅनिझम survive in their surrounding influence the body structure, habits and behavior of the organism. Thus adaptation of the surrounding is closely related to each other. The how is the organism classified? त्याचं आन्सर आहे बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हॅबिटॅट अँड मोर दॅन रिप्रोडक्शन सिस्टम्स. क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इझी अँड सिस्टमॅटिक. चला तर मग भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय, सी यू.